Warmly welcome all our viewers to the Great Vision channel. I hope this video is valuable for you to improve your knowledge. If you need these kind of topics, please comment below. Thank you. Great Vision channel එට ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙම පාඩම සිංහල භාෂාවෙන් සාරාංශගත කර ඔබට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. අප හා රැඳී සිටින ඔබට අපගේ ස්තුතිය. Today our topic is two friends meeting. Today I have two friends with me. They are presenting this dialogue to you. Let's go through dialogue between Anne and Ben. Anne says, How are you? Ben responding, I am fine, thanks. What about yourself? Anne responding, Getting on as usual. Ben says, It's good to see you, Anne responding, Nice to meet you too, Ben. Okay, thank you very much both of you. And I am highly appreciated for your contribution. අද අපගේ මාතෘකාව වූයේ යහළුවන් දෙදෙනෙකු අතර හමුවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමයි. ඇන් සහ බෙන් අතර දෙබසින් එය ඔබට අවබෝධ කරගත හැක. ඇන් මුලින්ම අසන්නේ ඔබට කොහොමද යනුවෙනි. බෙන් එයට පවසන්නේ හොඳයි ස්තුතියි. ඔබට කොහොමද යනුවෙනි. ඇන් එවිට පවසන්නේ සුපුරුදු ලෙස ඉන්නවා යනුවෙනි. ඉන්පසු බෙන් ඇන්ට පවසන්නේ ඔබව දකින්න ලැබීම හොඳයි යනුවෙනි. එයට ඇන් පවසන්නේ ඔබවත් මුණගැසීම සතුටක් යනුවෙනි. මෙම වීඩියෝව නැරඹූ ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වන අතර Great Vision channel එක subscribe කර නවතම වීඩියෝ නැරඹීමට එක්වන මෙන් කාරුණිකව ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. Thank you for watching this video. If you need these kind of knowledge sharing topics, please comment below. See you soon on next video. Thank you all our viewers.